Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ratu Ayu. Selamat tahun baru, tidak lupa saya ucapkan untuk segenap sekalian. Para pemirsa yang baik hati dan budiman, semoga sehat selalu, semoga semakin sukses dan semoga makin baik di kedepannya. Pada kesempatan kali ini video saya berupa perjalanan ya, selalu perjalanan di sebuah kota besar Simsachoy yang ada di Hong Kong ya. Dan masih dalam suasana tahun baru tentunya, dimana di tempat ini adalah lautannya manusia ya. Kota yang sangat-sangat padat dan sangat-sangat ramai. Ya, ditonton videonya. Semoga berkenan, bermanfaat dan menghibur. Kota besar yang saya tuju kali ini adalah Simsachoy ya. Jadi pusat kotanya yang saya sukai adalah antara Admiralty, Central dan juga Simsachoy. Dalam kesempatan kali ini masih suasana tahun baru 2024 dan tempat ini sangat padat seperti biasanya. Orang-orang berwisata dan berdatangan berkunjung di tempat ini. Dan seperti biasa ya, saya seperti orang hilang di antara kerumunan ini. Saksikan terus video ini ya sampai habis pemirsa. Saya tidak tahu apa yang mereka cari dan seperti juga saya tidak tahu apa yang saya cari ya. Intinya jalan-jalan saja, refreshing, menikmati keindahan dunia ini ya, menikmati keindahan alam dan hiruk pikuk di sekitar kita. Ya, ikuti terus ya pemirsa, jangan lupa di komen, di like, di subscribe dan dibagikan. Terima kasih. Area kali ini adalah di seputaran Hotel Regent yang nantinya akan menuju ke tepi pantai ya, sambil berjalan perlahan-lahan, pelan-pelan. Dan rupanya jalan yang saya tempuh ini adalah berbuntu karena rupanya di depan sana ditutup dan tidak bisa dilalui. Padahal saya sengaja mencari celah atau mencari tempat yang belum pernah saya lewati. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Seperti kali ini ya pemirsa, sebetulnya di bawah sana itu sangat indah untuk dilalui. Tapi sayang sekali, tangga yang ada di depan ini adalah dirantai atau dihalangi, yang menandakan bahwa tidak boleh dilalui atau dilewati pemirsa. Dan di depan ini adalah hotel besar yang ada di Simsachoy, yaitu Hotel Regent. Dan pada akhirnya kita sampai di sebuah kerumunan atau tempat pusatnya wisata atau pusat turis berlalu lalang atau sekedar ya duduk nongkrong menikmati keindahan yang ada di tepian pantai dan di sekitaran gedung-gedung yang ada di Simsachoy. Seperti ini keadaannya ya pemirsa, lautan manusia ya, maksudnya lautan manusia yang ada di Simsachoy kali ini. Dan sebetulnya di malam hari di tempat ini juga lah pusat dari semaraknya kembang api penyambutan tahun baru 2004 atau tahun-tahun yang lainnya. Namun saya tidak mengambil video di malam hari ya, karena saya tidak ada di tempat ini.
dan karena sangat berjubel-jubel saya tidak menghadirinya ya pemirsa. Jadi saya tidak memiliki video tentang kembang api penyambutan tahun baru di Hong Kong ini. Seperti itu ya pemirsa kiranya. Dan pada akhirnya kita sampai di sebuah kerumunan atau tempat pusatnya wisata atau pusat turis berlalu lalang atau sekedar ya duduk nongkrong menikmati keindahan yang ada di tepian pantai dan di sekitaran gedung-gedung yang ada di Tsim Sha Tsui. Seperti ini keadaannya ya pemirsa, lautan manusia ya, maksudnya lautan manusia yang ada di Tsim Sha Tsui kali ini. Dan sebetulnya di malam hari di tempat ini jugalah pusat dari semaraknya kembang api penyambutan tahun baru 2004 atau tahun-tahun yang lainnya. Namun saya tidak mengambil video di malam hari ya, karena saya tidak ada di tempat ini. Dan karena sangat berjubel-jubel saya tidak menghadirinya ya pemirsa. Jadi saya tidak memiliki video tentang kembang api penyambutan tahun baru di Hong Kong ini. Seperti itu ya pemirsa kiranya. Yuk pemirsa, ditonton videonya ya. Jangan di skip dan ditonton sampai selesai. Semoga menghibur dan bermanfaat. Dan ikut merasakan suasana jalan-jalan bersama saya, walaupun hanya melalui video amatir saja ya pemirsa. Selamat menonton. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Pemirsa, kiranya seperti itu keramaian atau kerumunan semaraknya penyambutan tahun baru tahun 2004 di Hong Kong. Tidak lupa saya ucapkan kembali selamat tahun baru. Semoga segalanya baru ya. Semoga segalanya indah, semoga segalanya lebih baik lagi, dan sukses selalu. Salam santun dari saya, Ratu Ayu di Hong Kong.
Mohon maaf apabila videonya barangkali hanya dapat kepala dan tidak dapat mukanya, atau barangkali hanya dapat separuh badan, tidak dapat badan bagian atasnya, karena sebagian video saya ambil menggunakan tripod yang saya naikkan ke atas tinggi ya, agar supaya saya bisa mendapatkan gambar-gambar yang lebih menjangkau luas lagi. Seperti itu kiranya ya pemirsa. Picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Dan rupanya di tempat ini juga ada pertunjukan barongsai ya pemirsa. Jadi barongsai ini dipertunjukkan dari berbagai grup untuk dipertontonkan ya, namun saya datangnya telat, tidak menyaksikan dari awal. Dan seperti biasa saya ikut nimbrung dan ikut berbaur menyatu dengan mereka ya. Maksudnya saya ikut selfie juga dong ya kan, tidak meninggalkan atau tidak menyia-nyiakan kesempatan. Saya ikut saja nimbrung bersama mereka, ya, ikuti keseruannya ya pemirsa. Dan saya mencoba juga drum atau kendangnya di Hong Kong ya, sangat keras dan entah terbuat dari kulit kulit lembu atau kulit babi, saya tidak tahu ya, saya hanya bermain saja. Ikuti terus ya pemirsa, ditonton sampai habis. Jadi pemirsa, di Hong Kong itu ya, kalau kita tidak malu-malu dan kalau kita menggunakan bahasa dengan baik dan sopan santun dengan baik ya, kita akan bebas mendapatkan fasilitas yang kita mau ya, karena di Hong Kong itu sangat menjaga sekali tata krama dan sopan santun. Seperti itu ya pemirsa kiranya. Dan begini cara saya mengambil gambar ya, dengan terlebih dahulu menggunakan video dan nanti diedit menjadi foto. Seperti itu pemirsa. Everything like cats on the street. You don't understand the pain. You don't ever wanna give me more. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my life, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. Demikian tadi perjalanan untuk kali ini bersama saya Ratu Ayu di Hong Kong ya. Perjalanan wisata dalam rangka tahun baru 2024. Semoga video ini menambah wawasan dan memberi hiburan tersendiri ya pemirsa. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Dadah. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others